Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти, як завжди. В цей час ми удвох з Віталієм. Я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Віталій. Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, але сьогодні ми не удвох. Да, але про це трошки пізніше. Вкотре я нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Ви є той самий елемент українського супротиву, що стримує ту російську агресію, яка йде, яка суне на наші міста. А зараз дійсно ми не удвох. І Віталій розповість, чому ми сьогодні не удвох. Ми провели з Сергієм вже більше, ніж 60 програм за 3 місяці. У нас було лише 3 гостя, мені здається. Це був Ставніцер Андрій, це був Мілованов Тимофій, який визвав багато емоцій потім в коментарях. І це був ще Петро Чернишов. Це був ще, Петро Чернишов, але ще й Сергій Ніколачук, здається. Але це ти сам вів програму без мене. А сьогодні в нас перший іноземний гість, і це посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. Вітаю, Тобіас. Great to be here. Thank you. Швеція підтримує Україну від початку агресії. Швеція підтримує Україну вже років 300, насправді. Від початку російської агресії, яка почалася 400 років тому. І ми намагалися підтримати Швецію у 18 сторіччі. Я маю на увазі Мазепу. Не досить вдало вийшло тоді. Я сподіваюся, що цього разу буде вдаліше. І давайте почнемо. Тоді в нас буде переклад сьогодні, несинхронний послідовний переклад, бо не всі розуміють англійську мову. Могли б говорити англійською мовою, тоді там половина людей не зрозуміла. Тобто, Тобіас, ви вже повернулися у Київ, вже є тут деякий час і працюєте тут. Що ви відчуваєте, коли лунають повітряні тривоги і сирени? Чи ви спускаєтесь кудись? Які відчуття у вас виникають? Чи не хочеться у цей час повернутися у Львів чи десь у Польщу? Tobias, you've been here for quite a while. You're back in Kiev, and the first question to you is, what do you feel when you hear the air sirens? Do you immediately go downstairs to hide in the basement? And what are your feelings? Well, it makes you go back to Poland or Sweden or Lviv. Great to be here, Vitaly. Sergey, thanks for having me on the show. Those air sirens, I really hate them. There's something. Me too. there's something evil about that sound. It sounds like it comes from another century. It sort of makes you think how somehow anachronistic this war is. It's like something from a movie about World War II. It's something which shouldn't belong in the 21st century. So I really hate those sirens, and at the same time, of course, I'm also really impressed with the Ukrainian civil defense authorities that do everything to protect Ukrainian citizens, and of course we seek shelter when we hear the sirens. Yeah. Ой, ви знаєте, я ненавиджу ці звуки, і це такий, можна сказати, анахронізм ще з якоїсь минулого сторіччя, те, що пов'язано, те, що в мене асоціюється з Другою світовою війною, і це те, що ми 100% не маємо чути зараз у 21 столітті. Але я дуже вражений тим, як діє місцева влада, як влаштована цивільна оборона, і я, як і всі, які скажімо так, як і треба, я спускаюся вниз і ховаюся в підвалі. If you're done, I'll switch to the next question. Я не хочу питати вас, як у Швеції сприймають агресію Росії, бо мені здається, що відповідь доволі очікувана. Я хочу запитати вас, як у Швеції сприймають той спосіб, у який Росія веде війну? Я маю на увазі масовані бомбардування цивільних, гвалтування жінок, страти чоловіків, і як сприймають у Швеції ту риторику імперську і шовіністичну, яка супроводжує цю війну? I really don't want to ask you about how Swedes, what is their perception of the Russian aggression, because it's pretty expected answer, but I want to ask you about what Swedes think about the way Russia is waging the war, for example. About what do you think about the indiscriminate attacks against civilians, raping, extrajudicial execution, and what do they think about Russia's chauvinist stance and imperialist rhetoric that accompanies the war? You know, Vitaly, it's strange. We're not surprised
and at the same time we're completely shocked. We've known for years, we've known since the 90s that Russia disregards human rights. We know that Russia doesn't give a damn about civilian lives. We know that Russia is willing to commit any crime and any atrocity if it feels that it somehow serves its narrowly defined paranoid national interest. We've seen it in Chechnya. We've seen it in Syria. We've seen it in Ukraine since 2014. We've seen the torture. We've seen the repression of civilians. We've seen all of this before. And still, it's shocking. Because it seems to come from another planet. It's something which is so far from any kind of perception of how a nation state in the modern world conducts itself, that despite the fact that we've seen this over and over and over again, it never loses its power to shock through the utter barbarity. Ви знаєте, ми начебто і не здивовані, але водночас ми постійно дедалі дивуємося, і можна сказати, що це шокуюче, тому що, звичайно, відтоді, як Україна отримала незалежність ще з 90-х, Росія ніколи не переймалася щодо вбивства цивільних. Росія завжди здійснює злочини проти цивільних, якщо це відповідає якимось їхнім параноїдальним національним інтересам. І ми це бачили в Чечні, ми це бачили в Сирії, ми це бачили в Україні ще з 2014 року. Але знову і знову це викликає відчуття, начебто це з якоїсь іншої планети. І це точно не відповідає тому, як це має відбуватися в сучасному світі, і це шокує. Я погоджуюся з вами щодо імперіалістичної риторики, шовіністичної. Мені здається, що це означає, що ці всі рішення про гвалтування, про страти – це не якісь спонтанні рішення солдатів чи офіцерів, що це державницька політика Росії, і вона розповсюджується не лише на Україну, а може на Фінляндію, може на Швецію, може на естонців чи поляків. Що ви думаєте про ту риторику, яка лунає? This is really a part of their chauvinist and imperialist rhetorics, and it seems like the raping, these atrocities, they are not just a spontaneous decision of local commanders, they are rather part of national or state policy. And this is something that could also be practiced in Finland, Sweden, or Norway, or any other countries. What do you think about this? Well, first of all, I fully agree with you that the criminal and barbaric methods that the Russians use as they commit their crimes in Ukraine, this is not spontaneous decisions in the field. I think this is an absolutely integral element of Russian warfare. If you doubt that, consider the fact that the animals who committed the atrocities in Bucha were subsequently awarded with state medals by the Russian Federation. So if anybody doubts that this is a perfectly supported way of committing war by the Russians, they should think again. As far as Russian imperial ambitions are concerned, I fully agree with you. This war, I believe, has nothing to do with NATO. This war is a war it's a recolonization. Russia colonized Ukraine for a few hundred years, and it simply can't tolerate the fact that Ukraine is again an independent and sovereign nation, and it's doing everything in its power to reverse history. I don't think it will succeed, but I absolutely agree with you that this is a war of imperial conquest. Я повністю згоден з вами, що ці варварські методи ведення війни це вписується в їхню державну політику. Це не є якісь перегиби на місцях. І якщо є якісь сумніви, то можна просто згадати те, що ці тварини, які чинили ці злочини проти цивільних в Бучі, вони отримали державні нагороди від Путіна. І це дійсно є просто задоволення їхніх імперіалістичних амбіцій. Це те, що стосується
цієї війни це не є війна якась проти НАТО. Тут НАТО взагалі ні до чого. Це є повторною колонізацією, тому що Україна була колонією Росії, і як тільки вона стала незалежною, то Росія не змогла це терпіти, і вона просто намагається зараз знову завоювати цю землю. Питання, продовження питання, напевно, була... Ви сказали, що ви в шоці, да? От професіонали, політики, ми, наприклад, бачимо пана Більда, який дуже часто робить заяви. Але це політики, да? Це політики, які приймають участь у політичному процесі. А щодо звичайних шведів, чи на 105-й день війни вони досі відчувають цей шок і жах, чи наразі це питання вже відходить на другий план, і шведи втомилися, чи не втомилися? От насправді нас цікавить питання взагалі європейського контексту, світового, як довго солідарність може бути з Україною. Тому що ми розуміємо, що солідарність йде від суспільства. От звичайне шведське суспільство, звичайна шведська родина, чи досі вони відчувають цей шок, чи вони зараз переключилися на ціни, наприклад, чи на те, що Джонні Депп виграв судовий позов проти своєї колишньої дружини, наприклад? And to continue with this question, I would like to well, of course, the world is shocked with the war and the way Russia is waging the war, and we heard what Mr. Bild said about this, but these are politicians. What about Swedish society? What about it's been 105 years of days of war, and what about Swedish families? What are they talking about? Because, of course, this is a question of European solidarity, but this can go as long as the society supports it. And what about Swedish society? What Swedish families talk about? Prices, or about the way Johnny Depp defended himself in court? And are Swedes tired of war? Thank you, Sergey. When I talk with my own friends and family and acquaintances back in Sweden, or when I follow the debate in Swedish media, I don't see any signs that there is a fatigue or that people are somehow tired of hearing about this war. Unfortunately, as you say, this war has now been going on for more than 100 days. So if in the beginning it was a shock, now unfortunately this is a new normal, if you will, but that doesn't mean that people are tired of it or people stop finding it important to support Ukraine. I see no signs of that. I think this is too close to home for us to be able to shut it out, even if the Swedish public would like to. So I don't think that that's going to happen. Ну, я не бачу ніяких ознак втоми, тому що я говорив зі своїми друзями, знайомими у Швеції, я говорив з представниками засобів масової інформації, і я не бачу таких ознак. Власне, війна йде не 100 днів, вона йде набагато довше. Спочатку, звичайно, це був шок. На жаль, це зараз стає новою нормою для суспільства, але точно можу сказати, що суспільство не втомлюється від цього, воно не забуває, тому що це надто близько до нас, щоб просто не звертати на це уваги. Тобіас, я бачив на російському державному телебаченні на одному з найбільших ток-шоу пропагандистських, як один з гостів, такий клоун-ідіот, я не знаю, як його звуть, але ми бачимо його весь час, його запрошують. І, тобто, це аудиторія, я не знаю, скільки там, 50 мільйонів росіян. Тобто, ця людина десь 4 хвилини малювала мапу Швеції, показував, як російський десант захопить острів Готланд, а потім Стокгольм. І як після цього Росія може нав'язати політичну волю Швеції? Як ви сприймаєте такі погрози? Recently I've seen a Russian propaganda show where one of their guests, some idiot, some local clown, he drew a map of Sweden. And it's a pretty popular show with many people watching it, probably more than 50 million people. And he was talking for 4 minutes about how they're going to conquer the island of Gotland and then Stockholm, and then will try to impose their
politics on Sweden. What do you think about this? What's your response to that? I would just like to add that the clown is probably not from the street. It's probably a statesman. You just don't see his title, but you understand he's an important person in Russia, and he probably reflects some political views in Russia. On the one hand, it is, of course, interesting to see what goes on state-run Russian TV. They make nice animations, and they sit and encourage each other's hysteria about their apocalyptic ideas for the world. And frankly, I think a lot of what you see on Russian state-run television maybe serves primarily the purpose to help shape Russian public opinion. Domestic consumption, you mean? Domestic consumption, and to keep Russian media consumers brainwashed with various ideas. So that's on the one hand. On the other hand, it's of course it's no coincidence that literally weeks after Russia invaded Ukraine on the 24th of February, Sweden left its more than 200-year-old tradition of military non-alliance and applied for membership in NATO. And the reason we did that is, of course, that Russia demonstrated by this criminal act that security in Europe has now been severely deteriorated. And this, of course, has consequences in Sweden. So we need to adapt to the aggressive behavior of Russia, and that's what we're doing. З одного боку, цікаво, звичайно, дивитись ці всі державні канали російські, там, де вони показують свої мультики, там, де вони підтримують істерію, розказують про свої апокаліптичні ідеї. І, звичайно, вони роблять це для того, щоб формувати громадську думку, для того, щоб промивати мізки місцевому населенню. З іншого боку, не є збігом обставин те, що після 24 лютого, буквально після кількох тижнів від початку війни, Швеція порушила свою політику нейтральності, яку вона сповідала десь більше 200 років. Вона висловила своє бажання приєднатися до НАТО. І не секрет, що в Європі ситуація з безпекою в Європі погіршилася, і це має наслідки для Швеції, і Швеція це усвідомлює. От у мене було якраз питання про НАТО, коли Віталій задавав своє питання, але ви вже встигли відповісти, і тому я про інший союз. Про інший союз, який так само Україна намагається потрапити, Європейський Союз. І до 24 лютого у мене і у Віталія, напевно, не було очікувань, що ми вступимо в Європейський Союз. Зараз це змінилося. Євроінтеграція стала, вочевидь, більш реальним фактом. Але зараз головна битва, окрім полю бою, йде за надання Україні кандидатського статусу. І в Європі є різні думки з цього приводу. Хтось хоче надати Україні статус кандидата, а хтось хоче ще надати кандидата в кандидати. І, як на мене, це дуже важливо зараз, щоб ми отримали саме перший кандидатський статус, тому що це буде мотивація. І мотивація для подальших реформ, і в тому числі мотивація для українців, розуміння, що Європа розуміє, які жертви несе українське суспільство заради цінностей. Ну, по-перше, яка позиція Швеції з цього приводу, а по-друге, який ваш прогноз? Я не знаю, чи як дипломат ви можете давати такі прогнози, але плюс-мінус. І в мене ще будемо потім уточнюючі запитання, але ви у нас багато роботи для перекладача, довге питання. Actually, I was about to ask you about NATO, but you just answered my question, hands down. And so I would like to ask you about the second union. Ukraine is longing to join. So European integration has never been that real since we, applied for candidacy. And
Now, Ukrainian candidacy is becoming more realistic, but there are different opinions in Europe. Some people think that they should support it. Some people think that Ukraine should first become a candidate for this candidacy, and then. But anyway, we need this first candidacy to feed the motivation. And what do you think about what's the Swedish official position? I'm not sure if you can express this official position, but yes, what is Sweden official position? What is your forecast as an ambassador? Yeah, no, thanks, Sergey. Sweden firmly believes that Ukraine belongs in the European family. There's absolutely no doubt about that, and Sweden welcomed Ukraine's application for membership of the European Union. There's going to be an important meeting of European heads of state and heads of government in the end of June, where they will receive the recommendation of the European Commission. The European Commission is like the executive, the cabinet of ministers of the European Union, if you will. So the European Commission is going to come to the 27 member states, and they're going to tell the prime ministers and the presidents of these 27 member states, they're going to say, Ukraine handed in their application. We've looked at this application. We've analyzed the answers they have given us. We've looked at a number of parameters, and here's our advice to you, heads of state and government, for this decision. Now, Sweden, at this stage, is not ready to say what it will do at the summit of the European Council at the end of June, when this decision is going to be addressed, because we first need to see the advice of the European Commission. But what I can say today is that Sweden firmly believes that Ukraine belongs to the European family. We welcome Ukraine's application for membership of the European Union, and we will continue to support Ukraine's European integration. As regards candidate country status, we will make that decision once we've received the advice from the European Commission. Ну, досить дипломатично. Стоп. Нам треба перекласти. Sorry, I forget all the time. Швеція, вона вірить в те, що Україна належить до європейської сім'ї, і ми підтримуємо ці очікування, прагнення України стати членом ЄС. Але в кінці червня буде збиратися саміт членів Європейського Союзу, і всі 27 країн, вони мають висловитися щодо розглянути різні параметри, і на основі дискусії вони мають висловитися щодо того, чи вони хочуть бачити Україну в складі цієї європейської сім'ї. Вони вже будуть тоді давати рекомендації урядам своїх країн, щоб вони прийняли вже остаточне рішення. Ну, Швеція зараз не готова нічого сказати щодо цього, доки вона не почує ці рекомендації, але однозначно Швеція підтримує Україну і вважає, що і вірить в те, що Україна має належати до європейської сім'ї народів. Слухай, Тобіас, досить дипломатична відповідь. Дякую. Добре, тоді давай переформулюємо трохи. З боку яких країн ви очікуєте найбільші складнощі і труднощі для України у процесі отримання статусу кандидату? Ви представник дипломатичного корпусу, знаєте більше, ніж я. Ми лише чутки чуємо якісь там анонімні джерела в західних медіа. Well, that was a pretty diplomatic answer. Well, let me just change the wording of my question. So, what countries will pose the most troubles for that integration? And you probably know more than me, because you are a diplomat and you know what's going on backstage. You know, Vitaly, I'm not going to comment on other countries, because I feel it's their responsibility to declare their positions. I wouldn't speak on behalf of any other European member state. Also, I think it would probably do some
damage to my relations with my colleagues from those countries if I were to speculate about their policies. Але ми журналісти, ми маємо провокувати вас на відверту відповідь. I welcome that, Vitaly. But I can say this on a more general note. The debate about Ukraine's place in Europe has fundamentally changed since the 24th of February. That much I can say with absolute clarity. So things that we assumed to be laws of nature before the 24th of February as regards Ukraine's European belonging, those laws of nature have changed. And I think decisions which would have seemed very unlikely before the 24th of February have become much more likely today. What that will mean in terms of the European Council on the 24th of June depends on very many things. It depends on the advice of the European Commission. It depends on the positions of the 27 member states and the tricky negotiations going on between them. But both the Russian aggression against Ukraine and Ukraine's unbelievably heroic response to that aggression and its demonstration to the world of the kind of sacrifice that it is ready to make in order to remain a sovereign, democratic European nation, I think that has changed the political calculation in fundamental ways. Ну, я не можу сказати за інші країни, тому що це їхня відповідальність, їхні рішення, тим більше, що я не хочу псувати свої відносини з дипломатами з цих країн, тому не хочу спекулювати на цю тему. Але дебати на цю тему ведуться, і що можна точно зараз сказати, що думка щодо місця України однозначно змінилася. Тобто це були просто закони природи, що до цього, до 24 лютого, скажімо, ця подія була не настільки реалістична. Зараз ці закони змінилися і, звичайно, шанси набагато зросли. І вже після того, як буде саміт, після того, як буде відомо позицію кожної країни, після проведення рекомендацій, після того і після переговорів, які мають закінчитися, буде відразу вже видно, наскільки ці шанси зросли. Але можна сказати, що зараз, по-перше, у зв'язку з агресією Росії проти України і також завдяки героїчному спротиву українського народу, який продемонстрував бажання як битися за цю незалежність, за суверенність, звичайно, через це шанси України приєднатися до Євросоюзу набагато зросли. Але слухайте, Тобіас, я не хочу, щоб ви псували свої відносини з іншими колегами з інших країн. Я зрозумію, що там змінилася думка стосовно України в Європі, але моє сприйняття, наприклад, ви можете просто сказати, чи воно вірне, чи воно невірне, що десь там 20-30% до війни країн-членів Євросоюзу би підтримали таку заявку, а зараз ця цифра може збільшилася до 60%, наприклад, але це далеко не 100%. Чи ми сприйняття вірне, чи ні? Yes, I surely don't want you to spoil your relations with other diplomats, but let me tell you this. Well, just tell me if I'm wrong. My perception is that before the start of the full-scale aggression, maybe 20 to 30% of Europeans supported Ukraine in its European countries, aspirations to join European family. And I think after the war, this number grew maybe up to 60%. It's definitely not 100%, but it's maybe 60. What do you think about that estimation? I haven't seen any public opinion polls, but everything you say, Vitaly, sounds quite credible in my ears, yeah. Я не бачив соціальних досліджень на цю тему, але в принципі це дійсно може бути реалістична цифра. Дякую, я радий, що ви довіряєте моєму сприйняттю. Ми ще зустрічалися неодноразово ще перед війною, обмінювалися думками щодо там політичної ситуації в Україні і решта. Дивіться, в мене такі трохи, щоб ми закінчили історичну тему.
ширше питання, потім ми перейдемо до більш конкретних, що у Швеції, я зараз там бив у Google перед програмою «Швеція, Росія, війна», і у Швеції свої складні стосунки з Росією вже багато сторіч, да, там кілька сторінок війни у Google, якщо подивитись, і Україна була навіть союзником Швеції у 18 сторіччі, а потім мала позаблоковий статус більш ніж півстоліття, а зараз вступає у НАТО, вже немає сумнівів. Розкажіть, яка еволюція сприйняття Росії у Швеції? Чи вона була однакова, чи ні? Як взагалі сприймали завжди Росію у Швеції? І чи змінилося це ставлення зараз? У ширшому сенсі, да, історичному. And thank you for trusting my perception. I know we had quite a lot of conversations about that. And just to finish with the historical part of our interview, just I tried to Google the history of Russian-Swedish relations, and it's been a long way and the long ways of war. And then Ukraine even was an ally of Sweden in the 18th century. Then Sweden became neutral, and then now it's aspiring to join NATO. So tell me, what was the evolution of Swedish and Russian relations? Were they the same, or has something changed? The perception of Russia in Sweden, how has it changed over the centuries? Absolutely. Look, over the has it ever been friendly? So we fought our last war against Russia in 1809, and since then there have been no wars between Sweden and Russia. So if you're looking at how perceptions of Russia have changed, I can only really speak about my own experience, and I would say that it's been a sad development, because in the you mean this latest development? Well, I mean, this latest development has been absolutely catastrophic, beyond sad. I mean, it's been a tragedy. It's a catastrophe. But I'm thinking now about the relations between Sweden and Ukraine, say, in the last 30 years, because in the 90s there was a great deal of optimism in Sweden about our relations with Russia. We hoped that now Russia would join a wider community of nations who would move in the direction of democracy and rule of law. Don't forget, Russia is in a sense a neighboring country of Sweden. We're both located on the Baltic Sea. We have a lot of potential for trade and for other types of mutual relationships. And in the 90s, there was a lot of both political and financial investments that were made into cooperation between Sweden and Russia in many different spheres. Obviously, commercial ties, but also in the cultural sphere, political. We had deep cooperation in order to improve the environment of the Baltic Sea. There were many different things happening, and we were quite excited about that. Unfortunately, none of the promises that we believed in the 90s have really come true, and unfortunately, our relationship with Russia has deteriorated as Russia has moved further and further away from democracy, moved further and further away from international law, and has become increasingly aggressive on the world stage. So it's been a very sad development in that way. But I don't think that there was anything predestined about this. The sense in the 90s was that we would somehow be able to, after the end of the Cold War, achieve a relationship of cooperation. Instead, it hasn't gone that way. У нас ще остання війна була десь у 1809 році, і я можу сказати про своє власне сприйняття. Звичайно, ситуація за весь цей час була достатньо сумна. Зараз можна сказати, що навіть катастрофічна, але за останні 30 років було багато надій, що в 90-ті роки Швеція була сповнена оптимізму щодо того, як
щодо того, що Росія може приєднатися до демократичних країн з верховенством права. От ми були сусідами у Балтії, і ми хотіли розвивати свої відносини, торговлі, ми хотіли робити інвестиції, хотіли вкладати в культуру, в політичні стосунки, навіть виділяли багато коштів на покращення екології Балтійського моря. На жаль, нічого з цього не справдилося, стосунки тільки погіршилися, і Росія тільки відійшла від демократії і стала агресивною країною. І ситуація зараз, на жаль, дуже сумна. І хоча в 90-ті роки не можна сказати, що це було вже доля Росії була визначена, цього ще не було видно. В мене в продовження насправді цього питання, тому що російська культура досить відома в Європі, в світі, і тут дуже важко зараз боротися за уми українцям, тому що коли є сотні років російського, французького, наприклад, чи російсько-німецького культурного обміну, то є певний пієтет з боку німців, французів, інтелектуалів цих країн до Росії, незважаючи на всі кроки, які робить уряд. Все рівно є якась симпатія через те, що там є сотні років співпраці, культурної співпраці і так далі. А от українська культура невідома в Європі. Ми це маємо визнати. Да? Нас ніхто не бачив ніколи до цього і, посправді, напевно, вважали таким європейським Афганістаном. І те саме шведське, напевне, суспільство знало тільки українських футболістів і українських боксерів. Чи зараз ви відчуваєте зростання інтересу до України з боку суспільства шведського? Чи бажає шведське суспільство відкривати для себе українців, як майбутніх європейців, чи просто як цікаву націю? Чи є там інтерес до українських фільмів, до української літератури, не знаю, до чогось іншого українського, окрім війни? Чи відчуваєте ви це, і чи ви стаєте таким зараз провідником, якби, між Україною і Швецією, якщо цей попит є? А якщо його нема, чи думаєте, він з'явиться хоч колись? Well, there's been a lot going on with the Russian culture in Europe, and Germany, France, and other countries, they have been fond of Russian culture for centuries. And what about Ukrainian culture? Ukraine's been terra incognita for Europe for a long time, and it's been like a European Afghanistan for Europeans, maybe except for the football, for Ukrainian boxing. But can you say that European interest towards Ukraine is increasing, and Europeans regarding Ukrainians and Ukrainian culture as part of bigger European culture? Is there any interest in Ukrainian films, literature? And are you becoming this mediator of and promoter of Ukrainian culture? If that's something that's going to happen, that's something that's happening right now. Yeah, Sergey, I wouldn't go as far as to say that Ukraine has been unknown to Europeans, but I absolutely agree with you that there has been insufficient recognition of Ukrainian culture, of Ukrainian history, of Ukrainian realities in other parts of Europe. Take World War II as an example. I think a lot of people in Western Europe automatically think of Russia as the inheritor of the Soviet legacy of World War II, when in actual fact, Ukraine made much bigger sacrifices than what is today the Russian Federation in the resistance against the Nazis in World War II. Many, many more Ukrainians died as a proportion of their population. So it's true that somehow Russian imperialism has also managed to subdue Ukraine, not only politically, but also in a sense, culturally and also in historically. Having said that, I'm absolutely convinced that one of the outcomes of the developments that we're seeing today will be that there will be much more knowledge about Ukraine, much more recognition of Ukrainian history, of Ukrainian realities, of Ukrainian culture in the rest of Europe and beyond as a result
of this Russian aggression. And I think that is just one example of many of how fundamentally counterproductive this current Russian invasion is. Я не можу сказати, що Україна була повністю невідома для Європи, але однозначно висвітлювання України було недостатнім. І ще Друга світова війна показала, що дуже багато європейців вони сприймають Україну як Росію, як спадкоємницю СРСР, і хоча насправді Україна принесла набагато більше жертв у боротьбі проти нацизму, якщо говорити про співвідношення. І правда полягає в тому, що дійсно російський імперіалізм він поглинув Україну політично, і історично, і культурно в очах європейців. Але можна сказати, що одним з результатів цієї ситуації, цієї військової агресії проти України, стало більше зацікавленості Україною, і її реаліями, її культурою. І зараз і в Європейському Союзі, в Європі, і за її межами набагато більше уваги приділяють Україні, і це те, що буде, така тенденція буде зберігатися і надалі. І це просто один з прикладів того, наскільки контрпродуктивними є дії Росії в відношенні до України. Тобіас, ми бачимо дані українського Генштабу, Генерального штабу, і бачимо, що Росія втратила за 3 місяці війни вже більше, ніж 30 тисяч військових, більше, ніж 1000 танків. І наскільки, на вашу думку, готові були б країни Європи до військового вторгнення такого масштабу? Бо мені іноді здається, що не було б достатньо зброї навіть у великих країн Європи. According to information that was disseminated by the General Staff of Ukraine, Russia has already lost more than 30,000 troops and more than 1,000 tanks, and it suffered significant losses. But what about European countries? Were they ready for an aggression like that? Because a lot of the countries didn't have enough potential, didn't have enough military capacity to defend from an aggression like that. That's my perception. I didn't quite understand your question, Vitaly. Can you just clarify it again? Well, yeah, my question is that would you think the European countries would be ready for a military aggression of this scale? Would they be able to defend? Because my impression that some countries, if it wasn't for a NATO bloc, wouldn't have enough military capacity to defend even large countries, even large European countries. You know, I'm not a military expert, Vitaly, so I'm going to pass on the question of how other European countries would be able to withstand an invasion of the kind that Russia is committing here in Ukraine. I think two things, however, stand out. One of them is the abysmal incompetence of the Russian military aggression. Yes, they have caused huge damage to Ukraine. They're occupying a large territory of Ukraine from Crimea in the south along the Azov Sea coast, and they've expanded the amount of territory that they've been occupying since 2014 in Donbass. That's undeniable. But if you compare that to their own military objectives when they launched this invasion, it's just staggering how incompetent Russia has been militarily. However, Russia does enjoy a massive military resources. And at some point, quantity has a quality of its own, as I think Joseph Stalin once said. If you can simply go on pummeling... Meaning that they don't care about the losses. It would seem that they are not very sensitive to losses. Yes, I wouldn't know, but so I think that's one thing which stands out from this invasion is that we've probably overestimated the competence of the Russian Federation by quite significant amounts. Also, I think even if I also think that the nature of the Ukrainian response has been extremely impressive. So my guess would be that previous assumptions about
Russian military ability need to be evaluated in light of their incompetent pursuit of this war. Я не є військовим експертом, не можу нічого сказати щодо такої оцінки. Краще, мабуть, не буду відповідати прямо на це питання, але можу сказати дві речі з цього огляду. Перше, це те, що відразу впадає в око, це шалена некомпетенція російського війська. Звичайно, вони спричинили великі руйнування, захопили території від Криму до Азова. Завоювали власне і великі території навіть з 2014 року, але якщо подивитись на їхні цілі, які вони собі ставили на початку цієї агресії, і те, що вони змогли досягнути, це, звичайно, не йде в жодне порівняння. І Росія має багато ресурсів, але, на жаль, тут кількість панує над якістю. Це, власне, та сама політика, яку сповідував Сталін. Тобто вони не сильно переймаються щодо своїх втрат. Але якщо говорити про компетенцію, то ми однозначно її переоцінили. Другу річ, яку я хочу сказати, що природа українського спротиву, вона дійсно вражає. І те, що зараз потрібно зробити, це потрібно оцінити, переоцінити російську компетенцію і російську спроможність вести таку війну. We still have 7 minutes to go, so I hope we'll be able to ask 2 questions more. One Сергій and one me. Да, і питання по результатам цієї агресії, вони не завоювали свої цілі, але вони дуже багато зруйнували. І ключове питання для України – це буде питання відбудови, в тому числі в контексті європейської інтеграції, того плану Маршалла, про який всі говорять. Але тут є інша історія, цікава, про пропозицію президента України, яку, здається, підтримала Швеція, що певні країни будуть брати шефство над певними регіонами і вести відбудову цих регіонів. Як до цього ставиться Швеція? Який регіон Швеція обрала, якщо обрала? І яка буде, чи є ідея до цього підходу? Як це робити? Як системно це робити? Скільки на це грошей Швеція може дозволити собі витрачати, наприклад? Well, yes, of course, Russia failed to, reach its goals, many of its goals, but they caused a lot of destruction. And speaking of which, we've been talking a lot about the restoration of the destroyed territory and destroyed facilities, and then the Marshall's Plan. And I think there was an interesting position of the Ukrainian president that I think it was supported by Sweden, that a lot of countries could participate in the restoration of Ukraine, and I think Sweden was supporting that idea, I think. And if yes, what is the region, Ukraine's region, that Sweden would like to choose, and what was the idea how to do it practically, and how to do that? What are the funds that should be allocated for that? Yes, I actually think that you might be confusing Sweden with Denmark here on this particular issue, because Sweden has not been requested to take a particular responsibility for any specific Ukrainian region. If we ask, you will. We haven't received the question yet, so we're waiting for that. Denmark, however, has announced that it was requested to take a specific responsibility for Mykolaiv, I believe, and has announced that it will do that. We don't yet know, or I don't yet know what specifically that entails. I think when it comes to the reconstruction and the rebuilding of Ukraine, it will be very important that there is a comprehensive plan which makes sure that once it's time for Ukraine to rebuild, that is done in a way which improves infrastructure, which is more green, which supports a green economy, and which maybe reduces some of the Soviet infrastructure legacy, which maybe isn't ideal for the modern era. And I think it will be important as countries have specific responsibilities for specific parts of the country, that there is an overarching plan that everybody plays into.
Я не знаю, мабуть, ви переплутали позицію Швеції з Данією, тому що Швеція, наскільки я знаю, не отримувала такого запиту від України. Але якщо такий запит буде, ми готові його розглянути. І щодо Данії, то дійсно вони висловили готовність взяти шефство над таким містом, як Миколаїв. І я не знаю деталі, як це має бути виглядати, але точно важливо, щоб був чіткий план, щоб коли почнеться це відновлення, то щоб це сприяло інфраструктурі, щоб це сприяло екології, щоб дійсно були сповідані принципи зеленої економіки, щоб був знищений той радянський спадок, який просто не вписується у сучасний світ. І також важливо, щоб щоб це навантаження воно розподілилося між різними країнами, щоб всі в цьому грали свою власну роль. Тобіас, нас залишилося десь 3-4 хвилини, і, напевно, це останнє запитання від мене. В нас з Сергієм триває така невеличка суперечка, вже кілька програм. А як зробити Росію безпечною довгостроково на 20, 30, на 50 років, щоб вона була безпечною для наших дітей, для шведських дітей? І тут є два варіанти, дві точки зору. І перша, що Росія має розпастись на 5-6 шматків. Або 15-20. А інша точка зору, що Росія має бути демократизована, щоб бути безпечною. Да? Який з цих варіантів вам подобається більше і вам здається більш реалістичним? Для безпеки для сусідів. That would probably be the last question since we have 3 to 4 minutes, but we've had a discussion with Sergey about how to make Russia safe for its neighboring countries, for our children. So one option is that Russia just falls apart into maybe 15 to 20 different countries. And the second option, Russia becomes a democratic state. What do you think is the most realistic perspective, or is the best perspective out of all? Vitaly, I'm no Russia expert, so I have no idea what will happen in Russia in the future, and I couldn't comment different scenarios about developments in Russia. What I will say is that as long as the state policies of the Russian Federation remain what they are today, it will be extremely important for the remaining European countries to draw conclusions from that and to make sure that they have the security arrangements which will allow them to withstand the threat that Russia currently constitutes against the rest of Europe, and that is, of course, very sad. Я не є експертом по Росії, не буду висловлюватися щодо того, який сценарій буде реалістичний, який ні, але точно скажу, що якщо державна політика Росії не зміниться, то для європейських країн важливо буде винести правильні висновки з цієї агресії, цієї війни і покращити ситуацію з безпекою, з обороною, тому що дійсно ця ситуація для Європи є дуже сумною. This is one little clarification, Тобіас. The question is not so much about what will happen to Russia. Nobody knows. We don't know. I mean, it's very difficult to understand what's going to happen in Russia. The question is, what do you think will make Russia safer? Whether Russia becomes a democratic state, or if Russia falls apart into several states and has no longer such military capacity as it has now. I think that there's a very close link between internal repression and external aggression. I don't think it's a coincidence that internally Russia continues to repress its own people, and at the same time they pursue an aggressive policy against their neighbors and beyond. So I think that ultimately the only way that Russia will be secure and safe for its own citizens and for the wider world will be if Russia turns into a democracy and respects the rule of law and respects international law as well. Дякую дуже. Треба перекласти для наших глядачів. Да? Я думаю, не дарма є зв'язок між внутрішніми репресіями, які країна проваджує проти своїх громадян, і зовнішньою агресією. Тому єдиним, власне, якщо вона буде і далі це робити, звичайно, це
буде сумно, і єдиний спосіб зараз буде покращити безпеку для сусідів Росії. Це щоб Росія стала демократичною країною, і щоб вона сповідала принципи верховенства права і поважала міжнародне право. Ну і на цій мажорній ноті ми завершимо наш ефір. Звісно, зараз не вийде десь на російських телеекранах передачі, що Швеція забажала розчленування Росії, і може то добре, але ми будемо бажати цього, нам вже нічого не страшно. Дуже дякую вам, пане посол, що ви завітали до нас, і сподіваємося, не в останній раз. Дуже дякую, Тобіас, що знайшли час і за досить відверту і цікаву розмову. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Ми знову будемо зустрічатися за чаєм, обговорювати внутрішні політичні проблеми України. I look forward to that, Vitaly. Thank you, Vitaly and Sergey. З нетерпінням на це чекаю. Дякую вам. Дякую всім, хто нас слухав. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.